So hi, I'm back again. So நம்ம விட்ட இடத்துல இருந்து திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ டாமி வந்து டானோட First we got ஆளாயிட்டாப்ல. Al. He runs a bakery on Longman Street. You know it? Yeah, I know it. Al's late again? Seems so. That's too bad. துப்பாக்கியும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ இதுக்கு வேலை செய்கிறது மட்டும் அது நம்ம வேலை. இவனுங்க சொல்கிற சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம். ஆனால் துப்பாக்கியை கொடுத்துட்டானுங்கல்ல. பார்த்துக்கலாம். இந்த கார் பார்க்க லக்ஷ்மி மாதிரியே இருக்குது. பார்த்துங்களா, சொன்ன லக்ஷ்மின்னு சொன்னால் லக்ஷ்மி வந்துடுச்சு. மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் கேம், இந்த கேமோட நிறையா பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவலிங்கில் தான் இருக்கும். ஏன்னா 2002 இந்த மாதிரி ஒரு கேம் இருக்குன்றதே வந்து பெரிய விஷயம். அப்போ Okay, this is it. ஏன் அங்கே தான் நிப்பாட்டணுமாக்கும். அப்பா Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow my lead. ஓகே சார். ஸ்டைலாக நடக்கணும். ஓடணும்னா நம்மளை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இவனை தான் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கும். We're good. How's little Julia? Not so little now. She's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear, Al. Real good. Now, you got any trouble around here? Any punks causing problems? No. Nothing like that. Good. So you got the money? I got it waiting in the back room. Tommy will get it. You stay here where we can see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough. Al, I know you'd never hold out on us, but it's good you were. I mean, how can we protect you? நம்மளை அடிச்சிட்டானுங்கன்னா என்ன பண்ணுறது? Where's the money? இருமா பாட்டி, எனக்கு தெரியுது. இருந்தாலும் சரி, கஷ்டப்பட்டு தான் உழைக்கிறீங்க, பரவாயில்ல. பாதுகாப்பு யார் தருது? Anything at all. Sure will, Sam. Sure will. And give our best to your mom, huh? போயிட்டு வரேன்டா. It was a real pleasure meeting her. Okay, next up we got old Eugene's place. China store up on Tallow. He's not dead yet? Almost. Heard his nephew's taking over. Guy who used to run this next place, Tom? His name's not Eugene. Guy's a Chinaman. But it sounds like Eugene. Well, that's what we called him. Polly slammed his head into the counter back in, what, 27, I think? அவனே அடிச்சிட்டீங்க. Yeah, it was hilarious. After that, no problems at all. If you look, you can still see the blood. Poor old bastard couldn't scrub it out. காசு கொடுக்கலன்னா உடனே ஆளை தூக்கி We keep போட்டு some of these guys on our முடிக்கிறது. books to remind the Chinatown gangs there in our city, not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminding too. சரி, உன் தாலியை அறுத்தாச்சும் அவன்கிட்ட நீ காசை வாங்கணும். புரியுது. எப்படி நீ ட்ரிஃப்ட்டு அதை பற்றி எதாவது பேசுங்கடா. வண்டி ஓட்டுறது பிடிக்கலன்னு சொல்லுங்கள். நான் டிரைவர்ரா, என்னை அடியாதாக்கி
ஏய் என்ன இவனுங்க வாயே பேச மாட்டானுங்க. எப்படா பைக் ஓட்ட விடுவீங்க? This is it. Okay. I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. ஓஹோ இந்த நாய் மட்டும் தனியா போகுது. இந்த போறான் பாருங்க லெஃப்ட் ஹேண்டு. He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. Just gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. ஓ சில நேரம் அவர் இந்த பார்த்தீங்களா போட்டு என்னமோ பண்ணிட்டான். Yeah, Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on his tailor over in Holbrook. Guy ended up in a wheelchair. போட்டு எல்லாரையும் அடிப்பாங்க. சைக்கோ இந்த சூது கம்பில் வர போலீஸ் மாதிரி. Here he comes. He's a fast worker. கிழிச்சான். Drive before the cops show, Tom. Next stop's Bill at the motel. Eugene's nephew's guy's money is ours next week, with some extra besides. He doing okay? He's okay. How's the shop counter? Yeah, that's seen some more blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. சரி. You want to come out with us again, Tom? Get to hear even more about Chinese nephew guys scrubbing their own blood out of shop counters. Yeah, seems like it's not too hard. Not hard. Kind of not hard. I don't know. இது மேல Comes ஏத்துனா natural to you சொல்லுவானுங்க. guys. Don't see why it can't come natural to me. So anyone could do this. Me and Polly, we've been working these streets for years. You come in and you think you know it all. I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you oughta... No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him, though, Sam! You got him! I can smell the crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. எல்லாத்தையும் தூக்கி கூண்டோட உள்ள வைக்கிறேன்டா. அங்க மேல ஒரு பலூன் போயிட்டு பறக்குது. I hate it out of the city. You hate it most places. Yeah, but out here it's worse. How come there's a place so far out of town on our books? Out of town's the safest place for deals. 2002ல பாத்தீங்கன்னாலும் இந்த லொகேஷன்ல இப்படியே தான் இருக்கும். Safest place for most of the things we do. We're ஒரு expecting சிட்டி சைடு ஒரு கிராம money சைடு today. The guy owes. அந்த வேரியேஷன் இன் ரோட் எல்லாமே இருக்கும். Pissed. Yeah, this place is a real earner. Oftentimes the places that get you the most dough are the ones most people don't look at twice. Just recently the motels had a new lease of life. Last stop before Lost Heaven for rum coming up from Cuba. They drive it this far? Sure they do. And that's how we can sell it so expensive. Bill's Motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Plus it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. அதாவது குடும்பமா இருக்காங்க. Streets and sidewalks. You not one for the great outdoors, Polly? He's not one for anything. Indoors, outdoors, in the city, out of the city. I hate it out here. Like when we sit in the field doing some booze handover or something. It's always knee-deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. Happy to oblige. உங்க குரூப்புக்கு வர பாதி ப்ராப்ளத்துக்கு காரணமே அந்த நாய் தான்டா. There it is. Finally. Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. ஏன்டா உங்களுக்கு டிரைவர் வேலையாடா நானு? கட்சின் போட்டானுங்க. ஓஹோ பண்ணுவோம்டா.
ஸ்மோக் பண்ணுவோம்டா. போட் சுட்டானுங்க. ஐ இவனை போட்டானுங்க. சந்தோஷம். Tell Salieri from here on out this place is ours. Capiche? And don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. சாம போட்டானுங்களா? They're trying to get information out of him. I gotta get you to a doctor. I can wait. Get Sam out of there. Okay. நான் தான் போணுமா? Okay, just hang on. துப்பாக்கி இப்பதான் கொடுத்தானுங்க. அடடே. இப்போ அவனுங்க எப்படி நம்ம போடுறது? சாம் ஓகே. Plenty of other ones. Get over her, so why send me here? ஐயோ இருடா இருடா. போயிடாதடா. சாம் எங்க இருக்கானே தெரியலையே. நண்பா நண்பா வேறு ரூம். கீழே போனால் துப்பாக்கி வச்சு சுட வச்சுட்டானுங்கன்னா வச்சிருவானுங்க. கொலை பண்ணுறது தான் நம்மளை கூட்டி வரானுங்க. பார்த்துட்டான். ஐயோ ஓ மை காட் ஷூட்டிங். சரி இருடா இருடா. இருடா இருடா இருடா. ஐயா எனக்கு நானே பாவம்யா. உயிர் முக்கியம்யா எனக்கு. எப்படி உயிர் எடுக்கிறது? இங்க இருக்கு. ஐயோ என்ன Sam? Sam. They really went to work on you, buddy. ஒரு நல்லவன் தான். Come on. அவனை கொண்டு வந்திருக்கலாம். இப்போ ரெண்டு பேரும் தூக்கிட்டு போகணுமே. வந்துட்டான்டா. உன் உயிர் முக்கியம் இல்லை உனக்கு. Where is Sam? He's okay. Inside. Then go get the money. டேய் இதில் உங்களுக்கு பேச வேறையாடா? வண்டியை நிப்பாட்டு. சுட வைக்காது. நிப்பாட்டு. டேய்
தேவையில்லாம பாசனை அடே நீ வேறையா நம்மளுக்கு அடிபடுது பைத்தியக்காரா டேய் நில்றா நீ வேற போவாதடா இன்னொரு கார் வந்துட போகுதுடா இன்னொரு கார் வந்துடும்டா சொல்றத கேளுடா ஐயா உயிரை பணைய வச்சு வேலை செய்யறங்கய்யா எங்கடா போனேன் இதோட That was when I saw the cost. What it meant to be on the inside. I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. Okay. அவனுக்கும் விருப்பம் இல்லைதான் என்ன பண்ணுறது சம்பளம் தரானுங்க நல்ல காசு தரானுங்க அந்த காலத்தில் வேறு வழியும் கிடையாது அவனுக்கு So that's how a regular palooka goes from cabbie to mob enforcer overnight, is it? Just dumb luck. இது எல்லாமே நம்ம வந்து பிரபு கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கோம். I mean Norman. நம்ம சரண்டர் ஆகிறோம். Taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner. What are the odds? I felt like, I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy, he scared into looking the other way. Don Morello, Don Salariயோட பெரிய ஆளு அப்படின்னு சொல்றான். You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah, that's the guy. ஆனா இப்போ கூட நம்ம மொரேலோ கேஸுக்கு தான் வந்திருக்கோம். Way I hear it, Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. God damn it! Moron! You're driving with your goddamn eyes closed! Nice car, dude. Wow. Jesus, Mary. Cool. Joseph, Tom Morello, I didn't know it was you. Oh, where's that? You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? Sanjay. No. Well, then, I'm sorry, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, sir. I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Oh, you're not gonna need that, sir. The psycho na adite savadikke pora. Bent up is all. I mean, I got a cousin. Put. Stop. நல்ல சட்டம் நல்ல லா நல்ல கண்ட்ரிடா ப்ராடு போயிருக்கலாம். Great intro, Don Morello. Someone spun you a tale, pal. You got an informant right there says Morello made a mint every time Crackers went to the mat. That's true, too. And still, Morello left that poor sap dead in the street. Head all caved in. Don't square. Maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Salieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad.
You, have any more run-ins with Morello's crew back then? டான் Not at செலேரி first. ரொம்ப தெளிவான ஆளு. For a couple of years after I டான் joined, மெரெலோ things were மொரட்டு quiet. பைத்தியக்காரன். We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We're running booze, offering protection. Me and the boys doing rounds to collect small time. But I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. ஏதாவது குஷியான எபிசோடா? என்ன பண்ணு? சீக்கிரம் சொல்லுப்பா. ஷேர் பிளே? Tommy, வாங்க தலைவரே. thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. நீங்க சொல்லி நாங்க வராம இருப்போமா? You know, there's a race coming up. Oh, yeah. Paulie and Sam have some money on the local. Mikey Dunn. செத்தங்க. That's the guy. He's a good kid, but a bit of a scrap. கையா Not போறானுங்க too smart நம்மளு. with his money. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. சோலி I like fast முடிச்சிருவானு. cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to gal jobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town. But now Ralph says there's a hotshot European entering the race, and he's got a car faster than our boys by a country mile. How much do we stand to lose? A truckload. But not just our outfit. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find him. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry foul, say the race is fixed. Okay. What about his car? That's the ticket, Tommy. Ralph knows a guard at the track. You'll go down there tonight, you'll boost the European's car, bring it to one of our mechanics, and make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. Okay. என்ன விஷயம்னா இவனுங்க வந்து ஒரு ரேஸ் நடத்துறானுங்க. ரேஸுக்கு இவர் வந்து ஒரு ஆளை வச்சு இவர் ரொம்ப நாளா வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காரு. ஃபேமஸா போயிட்டு இருக்குது. I was with you. You go on ahead, Tom. I'll deal with this mook. Polly, he drove you home. Oh, yeah. Christ, that was some night. டேய் For you, maybe. டேய் பண்ணிஞ்சா Not so much. சாவடிச்சிரோம்டா எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா. Hey, ignore what Sam was saying. Those parakeets were singing just for me. Hey, buonasera, Tom. யாரா நீ? So that's a 5, a 6. ஸோ ஆக்சுவலி நான் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி இவனுங்க ரேஸ் நடத்துகிறானுங்க. அந்த ரேஸை ஓட்டுற டிரைவரை வந்து முறையில் தூக்கிட்டான். அது இல்லாமல் ஒரு யூரோப்பியனை வந்து இறக்கியிருக்கானுங்க. அவன் இவனோட டானோட ரேஸரை விட அவனோட ஆள் சூப்பராக ஓட்டுவான். அவன் காரு பயங்கரமாக இருக்குன்றானுங்க. அதனால அந்த யூரோப்பியனோட காரை தூக்கி அதை வந்து நம்ம வந்து அவன் ஸ்பீடாக ஓட்ட முடியாத மாதிரி எதையாவது பண்ணி அவன் சோழியை முடிச்சுட போகிறோம். அவன் காரோட சோழியை என்ன ஆனாலும் டான் தோக்கக்கூடாது. நம்பி நிறைய காசு கட்டியிருக்காங்க. Make the race tomorrow more interesting. Then I take the car straight back and Bobby can stop looking someplace else. But you gotta be quick. But Bobby comes off shift at 1:30 and then the next guy, he's an ass. ஓஹோ இது வேற டைமிங். Hey, if you need somewhere to keep your motor safe where no one can take them, feel free to use the garage. Carlo finally got around to clearing it out. Thanks. Good to know. Color, what color do you choose? Okay, what is next? That's me. India irukku. Pona vendi. Ooh, this looks sexy. Let's take it.
டேய் எப்படி பிரேக் அடிச்சான்டா? ஐயா ரைட். இந்த ரேஸில் இந்த ஜாய்ஸ்டிக்கில் விளையாடுறது கூட நான் செத்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். காட்டு கொடூரமாக இருக்க போது பார்த்து சரிங்க. இந்த ரேஸ் ரொம்ப கஷ்டம்தாங்க. நம்மளை வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிடுவாங்க. போ 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 வந்துட்டோமா அதுக்குள்ள? வெரி குட். You Bobby? Yep. We can take your car to the garage. Place is empty. Any friend of Ralphie's, a friend of mine. I mean, if you got the money, sure. Sure. Kara kude. Tomorrow morning they start coming. Whole city. They smuggle in hooch. There's fighting. கண்டிப்பா ஒரு டைம்ல கொடுத்து அதுக்குள்ள ஓட்டணும் சொல்ல போறாங்க. Name a better place to pick up a dame than this place this weekend. Don't get me started. Things I've இவனுங்கெல்லாம் பாட்டை போட்டு விட்டு அப்புறம் நம்மளுக்கு காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வேற கொடுப்பானுங்க. எனக்கு காரை கொடுறா. எனக்கு காரை கொடு. எங்க ரேஸ் வண்டி எங்க? கொடு எடு தோற இது ரொம்ப ஆர்வமா இருக்குண்டா. Here she is. 1929 Carazella C series. Best in class. Okay. It's a shame you gotta wreck it. If they see this on the road, cops are gonna ask questions. When they catch up, sure. Try to keep it in one piece too, huh? So, I gotta be back from Bertone by 1:30 before the next guy's shift. Yeah, he's an ass. I heard. 3 நிமிஷத்துக்குள்ள எங்க சொல்ல போறானுன்னு தெரியல. ஓ மை காட், இவ்வளவு வேகமா போனா செத்தாடா வண்டி. மெக்கானிக்கு தானே போறோம், வண்டியை ஓடத்து கொண்டு போவோம். இது ரொம்ப வேகமா போகுது பாய். இவ்வளோ வேகமா திருப்பி வரப்ப வேற இருக்காது. எப்படி 1.5 மணிக்குள்ள வர முடியும்? ஒருவேளை 3 நிமிஷம் தான் மொத்தமாகவா? என்ன கதைன்னு தெரியலையே. ஜிபிஏ மாதிரி வளைஞ்சு போகிற மாதிரி வேலை கொடுத்துனா கூட ஜாலியாக இருக்கும். இதில் போலீஸார் நம்மளை பார்த்துடக்கூடாது. ஐயா இருங்க, ரொம்ப அவசர வேலையாக போயிட்டு இருக்கேன். வைத்தியக்காரா, ஓய், the music is coming from the game, not the radio. Cool. என்ன ஐய, டைமை பார்க்காம போயிட்டேனே. போயிடுவோமா? ரேட்டை வேற ஓட்ட சொல்ல போறானுங்க. திருப்பி 1.5 நிமிஷத்துல போகணும்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்களா, டென்ஷன் ஆயிடுவேன். வழி வருது. Lucas Bertone. சரி தம்பி, வண்டியை வேலை பார்த்து கொடுப்பா. We don't have much time. ஓடவே கூடாது, திருப்பி ஓடுறோம். இந்த இன்ஜினை நாஸ்தி பண்ணி இப்போ நம்ம கையில் கொடுத்து திருப்பி நம்ம அதே டைமுக்குள்ளே எப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியும்? என்னெல்லாம் பண்ண சொல்கிறானுங்க பாருங்க, மோசமான ஒன்று.
அப்பதான் நம்ம போலீஸ் வரட்டும், எல்லா இலவும் நடக்கும். என்ன பண்ணான்னு தெரியல. I gotta get back before anyone catches on. Go easy with her. She's gonna misbehave. Misbehave? Hey, oh my tell God. Mr. Salieri, I'm always available for this kind of work. I do stuff for a lot of people, but I always know where I stand with you guys. Okay. Hot cars, getaways, anything for the right price. Let's just hope Salieri's guy wins tomorrow. For all our sakes. Okay. என்னையதான்டா வண்டி ஓட்ட சொல்லுவீங்க கடைசியா? அதையும் இந்த வண்டியில் 1008 வந்து பிரச்சனை இருக்கும் சார். இதை எப்படி நான் வந்து அந்த டைமுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறது? பார்த்தீங்களா, இன்ஜின் ஹீட் ஆகுது பார்த்தீங்களா? இன்ஜின் ஹீட் ஆச்சுன்னா வண்டி காலி ஆயிடும். ஆனால் நான் 3 நிமிஷத்துக்குள்ளேயும் போகணும். நல்லா தள்ளு. ஆனால் இந்த காலத்தில் உட்காந்து நான் யோசிச்சிருக்கேன். டேய் எப்படிடா? இருங்கடா வண்டி கொலாப்ஸ் ஆகிட போகுதா? நாளைக்கு ரேஸ் வரைக்கும் வண்டி வேணும்டா. என்னத்தா பண்ணான்னு தெரில. போயும் தொலைய மாட்டேங்குது. இன்ஜின் வேற கிராக் ஆக போகுது. நாளைக்கு ரேஸில் கிராக் ஆனால் பரவாயில்ல, நம்மளே கிராக் பண்ணிட்டோம்னா வழி விட்றான். அவன் அவசரம் தெரியாமல் பேசிட்டு விட்றா என்னை விட்றா. சரி செத்த பயிர். ஐயோ போய் தான் தொலைங்க. அடடே, இன்னைக்கு ஒரு இப்போ இடிக்காமல் போகிறனால தான் போக முடியுது. சொல்லக்கூடாது, சொன்னால் இடிச்சிருவேன். இருங்க, போயிரு, எப்படியாவது போயிரு. எங்கடா அந்த வழி? இந்த வழி தானா? வந்துட்டேண்ணா, வரலையா? காட்டுங்கடா. வந்துட்டேன்டா. இன்னும் யாரு இவ்வளோ வேகமாக வண்டி ஓட்டுறியே? நாளைக்கு நீயே வண்டி ஓட்டிட்டு போவாங்க கரெக்டாக. இங்கே தான் இருக்கியா நீ? இங்கே தான் வச்சிருக்கீங்களா எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு? சரி சரி. இவன் வண்டி போட்டுக்குவான் கண்டிப்பா. வேலை பார்த்துருக்கோம்ல. I'm not sure the bartender's gonna hand over what he owes. And his 2 sons, they're inching closer. I can hear them cracking their knuckles. They're both 7 feet tall, built like brick shit houses. What were you carrying? My irritating fellow. That's right. This crazy bastard, he waltzes out of the bathroom and starts pissing all over the joint. Really? What, he didn't call the cops? Nah, sometimes you just gotta make them think you're crazy. Tom, you got a moment? Oh. Sure, Frank. We've got a bit of a situation. What's it? Is the boss okay? Oh yeah, it's nothing like that. Mikey Don, some of Morello's guys roughed him up pretty good last night. Broke his arm, broke his jaw, sent him to the hospital. Jesus. Yeah, tough luck for Mikey. Number driver vandi otta We're maata. going to race for him. What? Frank, Tom, there's a half hour before the starting gun goes off, so this is not a discussion. The Don wants to win, but more importantly, he wants Morello to lose. Okay. And you are our best wheelman. Otherwise, I'd be talking to someone else. Adalla correct da. Yeah. Okay, Frank. Good. Rafi has the car gassed and ready. Get to the track right away.
இன்னைக்கு சரியான சீன் இருக்கு. தெரிஞ்சா பீமுஞ்சி யாரு முக்கியம்னு. From Europe, we got the hotshot favorite, Martin Lichtenberg, taking some time out of the International Series to compete with us today. Got some news from the grid here. Lost heaven local favorite Mikey Dunn is out. Replacing him is, Polly. Tommy Angelo. பட் நீங்கள் மார்டின் ஸ்கார்சி படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். அப்படியே டக்குன்னு 0 to 100 அவ்வளோ கோவப்படுவானுங்க. சரி சோழியம் முடிக்கிற டைம் ஆயிடுச்சு, பார்ப்போம். இந்த ரேஸ் எத்தனை வாட்டி ஓட்ட விட போகிறானுங்க. ஜெயிக்கலன்னா வேற மறுபடியும் முதலேருந்து ஓட்டி ஆகணுங்க. ஐயோ இடிக்காம போங்கடா பைத்தியக்காரங்க. வண்டி வருதுன்னு தெரியல. டேய் 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 ஓரமா போடா, வேற வழி இல்லை கார். அவனை பிடிச்சே ஆகணும், எல்லாத்தையும் நம்மளை போட்டுருவானுங்க. கெட்ட வார்த்தை பேசுறான் பாருங்க. தாமஸ் ஆஞ்சலோ எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ண பார்த்தீங்களா? போச்சு, மொத்த ரேஸும் போச்சு. மொத்த ரேஸையும் முடிச்சு விட்டானுங்களா? பிடிக்க முடியாது அவனை. ஆனால் என்னதான் ஓட்டினாலும் அவனை பிடிக்க முடியாது. டேய் இருங்கடா, உங்களை யாரும் இடிக்காமல் போகிறது தான்டா என் வேலை. ஏறிப்போ, என்னால் முடியும், ஏறிப்போ. நான் இடிக்காம வந்தாலும் என்ன இடிக்கிறீங்களாடா? உங்களை எல்லாத்தையும் பாருங்கடா. டே சாப்பு வண்டி எங்க போற? வர வழி விடு, வழி விடுறா, வழி விடுறா, வழி விடுறா. விடுங்கடா, எனக்கு தெரியும்டா நான் என்ன பண்ணேன்னு. விடுண்டா, நான் அவனை பார்த்துக்கிறேன்டா. டேய் விட்றா விட்றா விட்றா. அடே 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 மனுஷனுங்களாடா நீங்கெல்லாம். ஒரு ரவுண்டில் இடித்தேன்டா, எல்லா ரவுண்டும் இடிப்பேனா? டேய் சத்திங்கடா நீங்க. போடா, அடுத்த லேப்புக்குள்ள அவனை தாண்டியே ஆகணும், இல்லாட்டி நம்ம சோழியம் முடிச்சிருவாங்க. அவன் சோழியம் முடிஞ்சிச்சுங்க. போ போ ஐயா. இதுக்கப்புறம் இந்த ரேஸை எப்படியாவது நம்ம ஓட்டிட்டோம்னாலே நம்ம பெரிய விஷயம் பண்ணிட்டோம் ஐயா, பெரிய விஷயம் பண்ணிட்டோம். ஆனால் இந்த ரேஸை விட்டுட்டோம்னா பெரிய தொல்லையாயிடும். சோழியை முடிச்சு விட்டுருவாங்க. கண்டிப்பாக எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. எவனாவது வந்து நம்மளை வேணாம் 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 பார்த்துப்போ பார்த்துப்போ பார்த்து பதட்டப்படாத, அப்படி போ. வருவானுங்க, உன்னை துரத்தின்னு வருவானுங்க. எப்படியாவது நீ போயிரு. ஒரே ட்ரெயினில் முடிச்சுட்டு அப்படியே குட் நைட் சொல்லிடலாம். டான் இந்த வெற்றி வாங்கி வாயில் வச்சுக்கிறான். ஐயா ஐயா கொஞ்ச நேரம் ஐயா,
கொஞ்ச நேரம்ங்கய்யா போயிடுறேங்கய்யா ப்ளீஸ். அவ்வளோதாங்கய்யா, முக்கியமான கட்டம் வந்துருச்சுங்கய்யா. திரும்பிடாத சைக்கோ பார்த்தீங்களா? என்னமாவது பண்ணி நம்ம வண்டியை இது பண்ணி விட்டுருவானுங்க கடைசி நேரத்தில். இந்த ரோடு தான் ரொம்ப முக்கியம். ப்ளீஸ் let me do it. வரான் இங்கே பாரு. ப்ளீஸ் சொல்கிறதுக்கு இது நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன், என் மானத்தை வாங்கிறாரு. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் நான் வண்டி ஓட்டணும் உங்களுக்கு? ஏன்னா ரேஸே முடிய மாட்டேங்குது. சிங்கம் என்று புறப்பட்டதே காலம் போடாடே 13வது நம்பர் மாறு தக்காளி சோறு. வாவ், so satisfying. இதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய வாட்டி விளையாண்டுருக்கேன் இந்த ரேஸை. Hey Tommy, there's our winner. Hey Tom, but just want to thank you for stepping in like you did. Doing it the very first time successful. I'd be homeless now if not for you. I just did what the Don asked, Lucas. Well, gotta let me find a way to repay you. Cool. Stop by my garage when you get a chance. I might have a line on something that'll turn $1 for you. Sure. Baba Dambe. I knew you wouldn't let us down, Tom. You made us all a lot of money today. Everyone's gonna be picking up pennies off the sidewalk for weeks. Hey, what about the European? He's probably wearing cement boots by now, the poor bastard. Here, you earned every dollar of this. Cool. Take your girl out somewhere nice. Thanks, There's boss. my girl. You got a girl, right? I don't want you blowing all that on booze and whores. Nah, but maybe I'll buy my mom a new coat. Good boy. Go get yourself a drink. யாருப்பா அந்த பொண்ணு? டான் பொண்ணு. Congratulations, big hero. Nah, just got lucky, so. Well, I had my money on the other guys, so drinks are on you. Oh. வந்துட்டாங்க பண்ணி முடிஞ்சு காண்டாம இருங்க. There. Now you're ready for the pictures. Cool. Thanks. And hey, when you're done celebrating, you might want to go find your buddy Polly. He's so drunk, he's gonna get hit by a parked car. Yeah, okay. சாவட்டங்க அவன். I'll get him home safe. Sarah. So, okay. ஐயே, இப்ப அதுக்குள்ள எதையாவது பண்ணி விட்டுருவானே. Your mama made that look easy to Tommy. When they started racing here 20 years ago, most guys didn't even make the finish. Ah, magic's in the motor, Ralph. I just showed it where to go. Hey, you see Paulie? No. He said he was hungry or something. Okay. You enjoy yourself. Sure will, Tom. Thanks. ஏண்டா அவனை தேடுறது தான் என் வேலையாடா. டேய் நீ ஏன் சொல்றா? நல்ல மனுஷனாச்சு. That win just put my daughter through another year at school, Tom. Hey, anything for the Colettis. Well, enjoy the moment. But the deal with Paulie before he embarrasses himself and the family. அதுதான்டா எனக்கும் தெரியும். நீங்க படிச்சிடுவான்டா நம்மளே அவன். இருடா தேடுறேன்டா அவனை. சால் மெஸ்மரைசிங். பேசலாம் பாருங்க. பைத்தியக்கார நாய் இங்கே தான் நிற்கிது. அவன் தானே இது. உங்ககிட்ட நேராக போய் பேசணும்னு எனக்கு ஆசை தான். ஆனால் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு விருப்பமாகவே இல்லையே. விட்றா அந்த பொண்ணு. என்னடா பண்ணுறேன்? Hey, last time I saw you drive like that, Tom, Hey, this Sam I had a gun to your head. You saying there wasn't one today? Era Polly. When our side of town is drowning in dope, that means you're safe. Hey, you seen Polly? Guy's soused. Came through walking sideways. Yeah, I heard. This your first time at the track? Last year I heard the motors from my apartment, but that's as அவன்கிட்ட close as I've கேட்டுருவோம். gotten before. வயசு பையன் அப்புறம் நம்ம கேட்கலான்னு நினைப்பான்ல. ஐயா டேய் How'd you drive after the tune-up?
Tried to go sidelong at the 5 brick walls, but we made it. You seen Polly any place? Came by 5 minutes ago, maybe. Looked like it had a smell from the barrel. Sounds about right. Thanks, தெரியும்டா எங்கடா அவனை காட்டுறா அவனை தானே நான் தேடிட்டு இருக்கேன் ஹாட் டாப் butcher. The whole game looks so mesmerizing and good. It's chanceless. I've been asked by the LAPD to remind all racegoers that sale and consumption of alcohol LAPD is strictly prohibited and arrests will be made. Thank you. சொல்றானுங்க பாருங்க ஆல்கஹாலே ப்ரொபிட்டட் இவங்க எல்லாம் தரக்கச்சுன்னு இருக்கானுங்க. Christ, you're here. If your friend keeps this up, the other guy's gonna send the cops over. Yeah, I think Polly's big day at the track's over. சரக்கே அடிக்கக்கூடாதுடா அந்த ஊரில் இதெல்லாம் பேனுடா நீ என்னன்னா இப்படி இங்கே பாரு புரியாத நாய். What does the bird say? I don't know, but the security guy back there says you gotta go home. As an asshole. You should show some respect. That's true, but I'm saying you gotta go home too before you resurface the pit lane. குடிக்கிறது கள்ளச்சாராயம் பிரச்சனை பண்ற வா ஆடங்கோத்த. Let's go, Jim. பைத்தியக்காரன். டேய் வாடா வாடா டேய் நடப்பியா? இவனை வேற கொண்டு போய் நம்ம வீட்டில் இறக்கி விடணுமா? தம்பி வண்டியில் ஏறு ரேடியோவா அமர்த்துங்க. இவன் கூட You did real good today, Tommy, with the driving. I was right. I was right. பொறாமையில You குடிச்சிருக்கான் know what I நாய். said? What did you say, Polly? அவ்வளோதான் டான் I நம்மளை said this கண்டுக்க guy மாட்டாரு. can drive, Don Salieri. This is a பொறாமை guy who பிடிச்சது. can drive. And here we are. என்னையும் மாஃபியா Here மாதிரி we ஆக்கிடுவீங்களா? Right here. That's where we are. ஏய் அவன் Put me to கேட்டாலும் shame, ஓட்டு Tom. ஜெயிச்சண்டா. Look at you. நீ கேட்டிருந்தனா பண்ணிருக்கவே மாட்டாடா. Some kind of race car driver. We all got our... You're doing real good since you joined the family, but you know you got it easy, right? ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் Me பண்ணி and அவனை Sam, we சாவடிக்க keep the முடிஞ்சா real stuff சாவடிச்சிடணும். from you. That right, huh? You don't know what it's like. You get the call to see the Don and your minds race and done some bad shit, Tom. We're all in this together. I do what the Don asks when he asks it. Just like you. You're like me, you can't just shut it down, blank it out like Sam does. Go home to wherever the hell he goes home to. Polly, you're drunk. You're gonna have to clam up for your own sakes. Yeah, you're right. You're right. நான் சொன்னேன்ல என் ரைட் ஹேண்டில் அதில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு. இந்நேரத்துக்கு இடிச்சு விட்டு போலீஸ்கிட்ட நம்மளை மாட்ட விட்டு. Get with the lady. I'm not helping you with that today. Take me to the ladies. Take me to the Blue Tropics. போலீஸ் I don't இருக்காங்க. know. I ought to take you home. ரோட்ல போற பொம்பளை பிள்ளைகளெல்லாம் Take the வரண்டெடுக்கிறான். bridge over the island. Take me to the ladies. Take me to those sweet patooties. இவன் ஏதோ பண்ண I போறாங்க. don't know. Taking you home seems more classy. Home? இறங்கி Throw me போடா. home. இறங்கி போடா. Maybe that. Yeah. A good Actually, இறங்கு. idea. Yeah. Well, குடிகாரன். okay, I'm gonna. Sweet dreams, tough guy. I'm gonna. Yeah. I don't feel so good. Cool. So, yeah. I think fair play முடிஞ்சிருச்சு. It's good. நம்ம இப்பயே இந்த ஸ்ட்ரீமை இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். சாராவோட கதை வந்துருச்சு. நல்லா தான் இருக்கும் சாராவோட கதை. That's the call, Tom. பட் நாளைக்கு நம்ம You want பார்க்கலாம். anything else? Nah, I'm heading home. So, Hey, Tom,
before you go, I ask maybe a small favor. சொல்லு Sure, Luigi, what do you need? Welcome my daughter home. Sarah. பண்றேன். Oh yeah, I hear it. She doesn't need any kind of escort. She's a tough. There's this pack of boys that need her place. Punks, you know, cattivi ragazzi. They talk a blue, make advances. Okay. Sarah. So love story start ஆக போகுது basically. Maybe she says the சாரா வீட்டுக்கு போறப்ப ஒரு 4 பசங்க உரண்டு எடுக்கறாங்க. But if you working at home, just a reminder these punks she's the Don's goddaughter. No problem, Luigi. I'd be honored. நேர்மையான தம்பி. நீ போ 4 பேரை மண்டையோட. Sarah, time to close. இன்னைக்கு அதான் கண்ணு ஓர கண்ணாலே என்ன பாஸ்தா பாத்தீங்கல்ல. Tom's gonna take you. ரெடி வா போலாம். Hey, just ஏற்கனவே ஒன்னு நடந்துட்டு இருக்கு. வா போலாம் வா. Fine. If it'll make you feel better, Pop. ஆவும். அப்பா வேற பயப்படுறாரு. அப்பா தானே சொல்றாரு. வா போலாம். Let me get my coat. I'll wait for you outside. Suppose I don't think this mission will get right over now. You okay? Yeah, after this. I don't need anyone walking me home. Hey, we were talking about meeting tonight anyway. I guess. ஏற்கனவே நான் 2 பேரும் பார்த்து பேசலாம்னு முடிவு பண்ணோம். He treats me like a kid sometimes. Hey, I get it. He's protective. He's seen things. Hey, ஸ்டைலா நடடா. ஏன்டா the right hand டேய் அவ கொடுத்தா. I cook it so I get to say where it goes. Wally won't thank you. Well, maybe tomorrow's finally going to be the day he fixes his own breakfast. எதுவும் வீடு இதுவா? இல்ல யாருக்கோ சோறு கொடுக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். Could you knock on the door? Only got so many hands here. ஓஹோ. ஐயோ நின்று அலையுதடி ஆகாயம் நின்று உறையுதடி. சாரி இதுக்கு தெரியாது. Sarah. That for me? Yeah, though it's not as much as last time. It's enough. Nona thinks you're an angel. The Don hates seeing food go to waste. Yes, Sarah. And this? You are an angel. This has got to be Tommy. Sarah told us all about you. அதுக்குள்ளயா? என்னைய பத்தி உனக்கு எல்லாம் சொல்லிருக்கல. Race driver, Tom. Everyone talks about you. ரேஸ பத்தி சொன்னேன். She's right. They do. சரி. Well, anyways, don't let the cold in, Juliet. I'll see you at church. All right. Have a great evening. நல்லா சாப்பிடுமா. Buena noche, family. இருப்பா அவ வீட்டுக்கு போறாதப்பா. சாரா கூட போணும்பா. நடையா இது நடையான்ற மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கா. That? Well, a lot of hungry people on this block. Yeah. Well, it's a good night for a walk anyway. Cool. Don't get yourself killed on my account, Tom. I try to avoid it. வீட்டுக்கு தான் போயிடுவானா அவன். You spend all this time with a lady killer like Sam Trapani, and the best line you got is "Good night for a walk," anyways. Well, it is, ain't it? Yeah, I guess so. இரு வரேன். போ அவனுக்கு தானே போ பார்த்துக்கலாம் போ. இன்னைக்கு அவனுங்களுக்கு இருக்கு வா. Flowers for the lady, signore? Nah, we're good. Now I don't get flowers? When you let me சரி வாங்கி தரேன்டா டேய். not some walk home for Luigi. வாங்கி தரேன் டேய் வாங்கி தரேன். Then குடு. you get the flowers. குடு. கொடுக்க மாட்டாங்க. Pop's not gonna stop me seeing one of yous. I think he knows anyway. Luigi? Nah. ஆசைப்பட்டேன். சாமி ஆசைப்படலையே சாரா. But I didn't tell you as I know what you like. I mentioned it to Dad this one time, and all of a sudden he gets you to be my knight in shining armor. So yeah, he knows. Huh. Well, like I say. சரி அவனுக்கு தானே ரைட்ல இருக்கவங்க தானே. He said you wouldn't last long. I know what happened to all the other guys I dated. I
help hide the bodies. யாரடி உனக்கு வம்பளுக்குது சொல்லு. I've been trying to keep you safe, Tommy Angelo, all this time. Well, let's go someplace. Tomorrow night, maybe. The pictures, maybe. You can get your flowers. That'd be good. Cool. Fine. Hey there, darling. வாங்கடி. You stepping out on us? Piss off. உங்களுக்காண்டி தான் வெயிட் Don't பண்ணிட்டு gas இருக்கோம். the kitten, dollface. We'll let your boyfriend watch. What do you say? We going to have trouble here? Trouble started back when you tried to steal our girl, Chief. You saps aren't careful. You'll end up in wooden overcoats. பாக்க குழந்தை மூஞ்சி மாதிரி இருக்கு. Last chance to walk away. We ain't frails. We know who you work for. யாரு? Salieri might have been the big six when he was younger, but he's all washed up now. It's only a matter of time before Morello punches his ticket. Morelloவோட சம்பந்தப்பட்டவனுங்களா நீங்க? Or anyone else. Not for this. Well, then let's see what you got, cake eater. Where you going there, sweet cheeks? Back off! Billy's right. You're some kind of dig, ain't you? Get away from me! Twist like that. Waiting on that. Get him, Billy. சாவுடா. டேய் அடிக்கிற போட்டு மேல கை வைப்ப உனக்கு ஏண்டா டேய் ஏண்டா டேய் அடி இந்த வாங்கிக்க. ஓஹோ கத்தி என்கிட்ட துப்பாக்கி தெரியுமா? போடு கூல் Sara. Oh, Sara. Get away from me! Hey. Get away from her. Nah. No, I won't. ஏண்டா என் ஆளு மாதிரியே நீ அடிச்சியா? சாவுடா. Tommy! நீயுமா? இன்னுமா போட்டு நம்மள அடி வெளுக்க போறானுங்களா? My turn now. One step closer and I cut your goddamn eyes out! டேய் அடிக்காதடா. அடிக்காதடா. Do you have any idea who you're messing with? You may. That's what I got. You son of a bitch. Why ora? Get away from me! Hey, darling. You got a good right hook, I'll give you that. You're bleeding. Come up to my place. I'll take a look. அடிப்பட்ட காயத்துக்கு கட்டு போட நம்மள கூப்பிடுவா. Well, you gonna come in and take a load off or what? Load off? வரேன். I'm wondering when you'd invite me up. The bank's closed, slugger. I'm just gonna patch you up is all. Now go sit down on the couch, roll up your sleeve. I'm getting my sewing kit. Okay, after this we stop, okay? Doesn't look too bad. You need something for the pain? No, I'm fine. You don't have to do that. What? I can see it fucking hurts, Tom. You want to pretend it? Don't go ask Polly to staple you up. What do you got? Compliments of the Don. Take another. All right. You gonna grin and bear this? Yeah, I'll be okay. Good. Because I don't need the little old lady next door complaining to the super about all the racket.
Just be quick about it, will you? It's gonna take as long as it takes. The sloppier the stitch, the uglier the scar. That right. You stitched up a lot of fellas. Just my father. நிறைய பேருக்கு தச்சிருப்ப போல இருக்கு. I would really go after Luigi sometimes. He got pretty good at ducking dinner plates. So one day she stabbed him with her knitting needle. Right through the hand. உங்க அம்மா தான் குத்திருக்காங்க உங்க அப்பாவை. Cause she was an ugly, jealous drunk. There. உங்க அப்பா நல்லவரா உங்க அம்மா Not my best குடும்பக்காரி. work, but it'll hold. The scar will be something to remember you by, if nothing else. குடும்ப கஷ்டத்தை தாண்டி டான் கிட்ட வேலை பார்க்கறோம். You're staying over. Can't have you stumbling through the neighborhood பரக்கற pie-eyed. அடிச்சிருக்க. Not when them hoods are out looking for you anyways. ஏய் இரு. தூங்கு. நான் பக்கத்துல இருக்கேன். Okay. You got an extra blanket or something? No. நான் தான்டா blanket. And the heat's out. சூட்டுக்கு இதுவும் இல்லடா. சூட்டுக்கு நான் தான்டா. இந்த போத்திக்க சூடு ஏத்திக்க. Yes, up though. Cool. So சாரா முடிஞ்சிருச்சு. சாரா மிஷன் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹோப் என்னோட இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அது எங்களுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கண்டென்ட் செய்கிறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும். நம்மளுக்கு பிடிக்குதா பிடிக்கலையான்றது தோணும். ஸோ ப்ளீஸ் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அண்ட் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் எங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரியலி தேங்க்யூ. ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு யூ கைஸ். தேங்க்யூ. பாய். Oh.